Hi, hello, welcome friends. In continuation with the last class, so audit of consolidation financial statement. ఈ చాప్టర్ కి సంబంధించి ఆల్ స్టడీ మెటీరియల్ ఎంటీపీస్ ఆర్టీపీస్ పాస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ చేస్తున్నాము. సో అందులో 30 క్వశ్చన్స్ కంప్లీటెడ్. నౌ 31st క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ 31st క్వశ్చన్? ఇక్కడ ఒక కంపెనీ ఉంటుంది. ఇది యూలిప్ అనే ఒక కంపెనీ. ఇది పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ. లిస్టింగ్ వచ్చేసి నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో లిస్టింగ్ అయింది. దీని యొక్క షేర్ క్యాపిటల్ వచ్చేసి 150 crores. అండ్ ఎస్ఆర్ఎస్ అనే ఒక స్టాట్యూటరీ ఆడిటర్ ఉంటాడు, అపాయింట్ అంటాడు. అందులో మిస్టర్ రాజు వచ్చేసి ఎంగేజ్మెంట్ పార్ట్నర్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఫర్మ్కి అసైన్మెంట్ అవుతాడు. సో అసైన్మెంట్ చేస్తుంటాడు అండ్ ఆర్ లిమిటెడ్ కండక్ట్ చేస్తుంటాడు. సెకండ్ క్వార్టర్కి కండక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు హ్యాస్ పై ఎస్ఏ 250 ప్రకారం ఏదైతే కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్ చెక్ చేస్తుంటే ఈ కంపెనీ అనేది లాస్ని కన్సిడర్ చేయలేకుంటుంది, అంటే నాన్ కంప్లై అయి ఉంటుంది. అండ్ నాన్ కంప్లై అయినందుకు ఈ ఆడిటర్ ఏమనుకుంటున్నాడు అంటే విత్డ్రా కావాలనుకుంటున్నాడు ఈ ఎంగేజ్మెంట్ నుంచి. ఏదైతే వాళ్ళు నాన్ కంప్లై అయ్యలేదు, ఆ కంప్లై కాంది అనేది మెటీరియల్ ఏం కాదు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్కి. అండ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ దోస్ చార్జెడ్ విత్ వాళ్ళతో డిస్కషన్ చేస్తే వాళ్ళు ఏమీ రియాక్షన్స్ తీసుకోవడం లేదు, రెమెడియల్ యాక్షన్స్ ఏం తీసుకోవడం లేదు. సో దానివల్ల వీడు ఆడిటర్ రిజైన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాడు కంపెనీ నుంచి. అండ్ ఈవెన్తో అవి మెటీరియల్ కానప్పటికీ ఏది కంప్లై కానందుకు. నెక్స్ట్ ఆ విత్డ్రాల్ అనేది ప్రొహిబిటెడ్ బై లా అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏమి కాదు. నెక్స్ట్ మిస్టర్ రాజ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ఆర్ఎస్ వాట్ ద టు నోటీస్ ఆఫ్ ఆడిట్ కమిటీ యూలిప్ ఆల్ హిస్ కన్సర్న్స్. సో మొత్తం ప్రపోజ్డ్ చేసిన రిజిగ్నేషన్ మొత్తం ఆడిట్ కమిటీకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాడు. అండ్ ఇష్యూయింగ్ నెసెసరీ రిపోర్ట్స్ని ఇష్యూ చేసేసినాడు. రిజిగ్నేషన్ లెటర్ని పంపించినాడు అట్ 1 PM ఆన్ 20 November 2011కి అఫీషియల్ మెయిల్ ఐడి నుంచి. తర్వాత లెటర్ ఫార్వర్డ్ టు స్టిపులేటెడ్ అథారిటీకి యూలిప్ లిమిటెడ్కి 21st November నెక్స్ట్ డే పంపించినాడు కంపెనీకి అండ్ అథారిటీ వాళ్ళకి పంపించేసినాడు. నెక్స్ట్ ఎస్ఆర్ఎస్ కో లిమిటెడ్ ఫైల్డ్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ రిజిగ్నేషన్ హ్యాడ్ స్టాట్యూటరీ ఆడిటర్ ఇన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫర్మ్ విత్ యూలిప్ రిజిస్టర్డ్ ఆన్ 15th January. సో ఎస్ఆర్ఎస్ కంపెనీ ఏం చేసింది, ఆడిటర్ ఎంసీఏ రిజిస్టర్కు కూడా చెప్పేసినాడు 15th January 2021కి. అండ్ ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ ఏ నోటీస్ ఫ్రమ్ ఎంసీఏ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ క్యాజువల్ వేకెన్సీ ఇన్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ఆడిటర్, ద ఆడిట్ కమిటీ ఆఫ్ యూలిప్ గివ్ రికమెండేషన్స్ ఆన్ ద ఆడిట్ ఫర్మ్ బీయింగ్ అపాయింటెడ్ హ్యాస్ స్టాట్యూటరీ ఆడిటర్స్. సో ఆడిట్ కమిటీ ఏం చెప్పింది, వేరే ఆడిటర్ని అపాయింట్మెంట్ చేయడానికి వేరే ఆడిటర్ని పంపించింది. ఇప్పుడు బోర్డు ఏం చేస్తుందంటే బోర్డ్ డిసగ్రీ చేసి అది రిఫర్ బ్యాక్ చేసింది రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ద ఆడిట్ కమిటీ ఫర్ రికన్సిడరేషన్ సిట్టింగ్ ద రీజన్ ఫర్ సచ్ అ రిక్వైర్మెంట్. హౌవెవర్ ద ఆడిట్ కమిటీ ఆఫ్టర్ కన్సిడరింగ్ ద రీజన్ గివెన్ బై ద బోర్డ్ డిడ్ నాట్ టు రీకన్సిడర్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ రికమెండేషన్స్. సో ద బోర్డ్ యూలిప్ ఆఫ్టర్ రికార్డింగ్ ద రీజన్స్ ఇఫ్ for its disagreement with the committee appointed Chowda and Co. has it new statutory auditors on 15th December 2021. సో 15th December 2021 కొత్త ఆడిటర్ని అపాయింట్మెంట్ చేసింది బోర్డ్ అనేవాళ్ళు. నెక్స్ట్ such appointment of Chowda and Co. was also approved by the members of ULIP at a duly convened general meeting on 3rd February 2022. On the basis of above mentioned fact, you are required to answer the following MCQs 6 to 10. సో మొత్తం క్వశ్చన్స్ని చెప్పాలి. నో ఫస్ట్ whether the reasons from the withdrawal was not prohibited by law or whether the reasons withdrawal from the government engagement by SRS and Co can be considered to be justifiable. yes, అది జస్టిఫైయబుల్. ఎందుకు, నాన్ కంప్లైన్సీ ఇస్ నాట్ మెటీరియల్ కాదు కాబట్టి అది ఇల్లీగల్ ఏం కాదు అని చెప్పినారు. సో అది జస్టిఫైయబుల్ అవుతుంది. ఎస్, ఇట్ విల్ బి justifiable. It is an exceptional case. The auditor may consider for such withdrawal provided that such withdrawal is not prohibited by law or regulations. So law or regulation ప్రకారం అదేం prohibit కాదు కాబట్టి ఆడిటర్ కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, ఇన్ కంటిన్యూషన్ క్వశ్చన్ above, if it is assumed that the auditor was prohibited by law or regulations from such withdrawal from the engagement, then how would you reported non-compliance? సో అది కానీ ప్రొహిబిటెడ్ చేస్తే ఇన్ ద అదర్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్లో మనం మ్యాటర్ని చెప్పాలి విత్డ్రాల్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, యూలిప్ లిమిటెడ్ వాజ్ రిక్వైర్డ్ టు డిస్క్లోజ్ టు విచ్ అథారిటీ ద డీటెయిల్ రీజన్స్ ఫర్ రిజిగ్నేషన్ ద ఆడిటర్ అండ్ బై వాట్ టైమ్ లిమిట్ హ్యాస్ ఫర్ LODR 2015. సో థర్డ్ వన్, యూలిప్ లిమిటెడ్ అనేది ఎంత లోపల తీసుకుంటే ఏదైతే రీజన్స్ డిస్క్లోజ్ చేస్తారో, ఏదైతే రీజన్స్ని డిస్క్లోజ్ చేసినాడో, రీజన్స్ ఎప్పుడు డిస్క్లోజ్ చేసినాడో అతను, ఐ థింక్ రీజన్స్ వచ్చేసి 21st. సో 21st November అఫీషియల్ మెయిల్ ఐడికి పంపించినాడు అథారిటీకి. ఈ డేట్కి మనం
తీసుకోవాలి. రీజన్ డిస్క్లోజ్ చేసినాయి 21st November 2021, 21st November 2021. ఎక్కడ ఉంది 21st November 2021? సో 21st November 2021. సో సచ్ రీజన్స్ వర్ బి రిక్వైర్డ్ టు బి డిస్క్లోజ్డ్ టు NSE till 1 PM 21st November 2021. నెక్స్ట్, వాట్ వుడ్ బి ద పెనాల్టీ స్పెసిఫైడ్ అండర్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 దట్ వుడ్ బి లెవిడ్ అపాన్ SRS company for failure in filing statement with respect to his resignation within the prescribed time limit with ULIP Limited and registrar respectively if remuneration is 40,000. సో రెమ్యునరేషన్ 40,000 ఉంటే ఎంత పెనాల్టీ వేస్తాము అనేది క్వశ్చన్. ఇక్కడ పెనాల్టీ ఎంత వేస్తాము? పెనాల్టీ వచ్చేసి 52 కాదనుకుంటా. ఐ థింక్ 40 ఆర్ 3 times of 25,000, 3 times of fee. ఈ ఆన్సర్ నాకు క్లారిటీ లేదు. నెక్స్ట్, వాట్ వాజ్ ద లాస్ట్ డేట్ అవైలబుల్ విత్ ద బోర్డ్ of ULIP Limited for filing casual vacancy in the office of the auditor, and by what last date the general meeting for approving the auditor appointed by the board should be made in accordance with the provisions of Companies Act 2013. సో ఇప్పుడు బోర్డు కొత్త ఆడిటర్ని తీసుకునేటప్పుడు వాళ్ళు కొత్త ఆడిటర్ని ఎప్పుడు తీసుకుంటున్నారు? 15th December వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు. అండ్ 3rd February జనరల్ మీటింగ్ని వాళ్ళు కన్వే చేస్తున్నారు. సో 15th December, దాని నుంచి 3 months, మామూలుగా మనకు 3 months చెక్ చేసుకోండి, జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి. సో 15th March లోపల బోర్డ్ మీటింగ్ని కండక్ట్ చేసుకోవాలి. సో మనకి బోర్డ్ మీటింగ్ని లోపల కండక్ట్ చేసుకొని 15th March లోపల కండక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, ఫస్ట్ ఏమి క్యాజువల్ వేకెన్సీ అఫీషియల్ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ద క్యాజువల్ వేకెన్సీ ఇన్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ అండ్ వాట్ లాస్ట్ డేట్ ఎన్ వెబ్. సో ఇక్కడ నుంచి ఏవైతే అతను వెళ్ళిపోతాడో, ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతాడో అతను, అప్పుడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నవంబర్లో వెళ్ళిపోతాడు కదా, నవంబర్లో నోటీసెస్ ఇచ్చేసినాడు అతను. అక్కడ నుంచి 1 month లోపల 21st November నుంచి 1 month లోపల అంటే 20 Decemberకి. సో 20 Decemberకి లోపల బోర్డ్ అపాయింట్ చేసుకుంటుంది. ఆ నుంచి 3 months లోపల బోర్డ్ మీటింగ్ని కన్వే చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నుంచి కాదు, ఎప్పుడైతే అది అపాయింట్మెంట్ చేస్తుందో, ఏది న్యూస్ అటెండ్ 15th December అపాయింట్ చేస్తారు కదా, అపాయింట్ చేసిన కాడ నుంచి 3 months లోపల బోర్డ్ మీటింగ్ కన్వే చేయాలి. నెక్స్ట్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 32. CAV is the auditor of Super Limited, a parent company which prepares consolidation financial statements. The management of Superb Limited has provided the list of components included in the consolidation financial statement. As an auditor of consolidated financial statements, CAV has to verify that all the components have been included in the consolidation financial statement and review the information provided by the management in identifying the components. State the procedures followed by the CAV in completion of components. ఏవేవి చూసుకోవాలి అంటే ఒక కాంపోనెంట్స్ని చూసుకుంటే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్, వర్కింగ్ పేపర్స్, ప్రొసీజర్స్, ఎంక్వైరీస్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏమున్నాయి, జాయింట్ వెంచర్స్ ఏమున్నాయి, అరేంజ్మెంట్స్ ఏమున్నాయి, అదర్ అరేంజ్మెంట్స్ ఏమున్నాయి, షేర్ హోల్డర్స్ చేంజింగ్ ఏమున్నాయి, ఇవన్నీ మనం చెక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఐడెంటిఫైయింగ్ చేసుకోవడానికి అగ్రిమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో వాటిని చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఏ పేరెంట్ విచ్ present consolidation financial statement is required to consolidate all its components in the consolidation financial statement other than those for which exception have been provided in the relevant accounting standards under the applicable accounting reporting framework, applicable financial reporting framework. So consolidation చేసేటప్పుడు financial statement ని all components ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి కన్సల్టేషన్లో, అదర్ దెన్ ఎక్సెప్షన్ ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటే ఎక్కడన్నా అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్లో కానీ ఆర్ అప్లికబుల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్లో కానీ ఎక్సెప్షన్ ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటే వాటిని తప్ప మిగతావన్నీ కన్సల్టేషన్ చేసుకోవాలి. కన్సల్టేషన్ చేసేటప్పుడు ఆడిటర్ షుడ్ అప్లైన్ ఆల్ లిస్టింగ్ of all components including in the consolidation financial statement and review the information provided by the management of the parent identifying the components. The auditor should verify that all the components have been included in the consolidation financial statement. So auditor ఏం చేయాలి, వెరిఫై చేయాలి ఏవి ఆల్ కాంపోనెంట్స్ ఏవేవైతే ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నామో కన్సల్టేషన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్కి, అన్లెస్ దీస్ కాంపోనెంట్స్ మీట్ క్రైటీరియా ఫర్ ఎక్స్క్లూజన్స్. సో అది ఎక్స్క్లూజన్ క్రైటీరియాలకు వస్తే తప్ప మిగతావన్నీ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. ఇన్ ద గివెన్ కేస్ సూపర్ లిమిటెడ్ హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద కన్సల్టేషన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఏమేమి లిస్ట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ని చూసుకోవాలి కన్సల్టేషన్ ఫైనాన్షియల్ అంటే సిఏవి షెల్ వెరిఫై దట్ ఆల్ ద కాంపోనెంట్స్ హ్యావ్ బీన్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద కన్సల్టేషన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఫర్దర్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ కంప్లీట్నెస్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిఏవి షుడ్ పర్ఫార్మ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రొసీజర్స్. సో ఫాలోయింగ్ ప్రొసీజర్స్ ఏం ఫాలో కావాలి, రివ్యూ వర్కింగ్ పేపర్స్
ఫర్ ద ప్రయర్ ఇయర్స్ ఫర్ ద నోన్ కాంపోనెంట్స్. సో వర్కింగ్ పేపర్స్ని రివ్యూ చేయి, ప్రయర్ ఇయర్కి సంబంధించి ఫర్ నోన్ కాంపోనెంట్స్కి. సో నీకు తెలిసిన కాంపోనెంట్స్కి లిస్ట్ మనం ఇప్పించుకుంటున్నాము ఎవరి దగ్గర నుంచి, పేరెంట్ దగ్గర నుంచి. ఆల్రెడీ నీకు తెలిసిన దానికి సంబంధించి వర్కింగ్ పేపర్స్ని చూస్తే నీకు ఏ కాంపోనెంట్స్ అనేది నీకు తెలిసిపోతుంది. నెక్స్ట్ రివ్యూ పేరెంట్ ప్రొసీజర్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ వేరియస్ కాంపోనెంట్స్. సో పేరెంట్ ప్రొసీజర్స్ ఏమి యూజ్ చేస్తుంది కాంపోనెంట్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి, అది చెక్ చేయి. నెక్స్ట్ మేక్ ఇంక్వైరీస్ ఆఫ్ management to identify any new components or any components which got out of consolidation financial statement. సో ఎంక్వైరీ చేయి మేనేజ్మెంట్తోని ఐడెంటిఫై చేయడానికి న్యూ కాంపోనెంట్స్ ఏమున్నాయి అండ్ ఎనీ కాంపోనెంట్స్ విచ్ గాట్ కన్సల్టేషన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్కి. నెక్స్ట్ రివ్యూ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ పేరెంట్ హ్యాస్ వెల్ యాజ్ కాంపోనెంట్స్ టు డిటర్మైన్ షేర్ హోల్డింగ్ ఆ అదర్ ఎంటిటీస్. సో షేర్ హోల్డింగ్ ఏమైనా ఉందా, ఆ షేర్ హోల్డింగ్లో ఏమైనా చేంజ్ వచ్చినా వాటిని చేసుకోవాలి. జాయింట్ వెంచర్స్ ఏమున్నాయి, జాయింట్ అరేంజ్మెంట్స్ ఏమున్నాయి, ఇవన్నీ ఏవి మనకి కాంపోనెంట్స్కి వస్తాయన్నమాట, అంటే రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్ లాగా అనమాట. సో మనం జాయింట్ వెంచర్లో ఎవరితో ఏంటంటే షేర్ హోల్డింగ్ ఏమైనా చేంజ్ అయిందా, అంటే ఇంక్రీజ్ అయిందా, న్యూ కాంపోనెంట్స్ ఏమైనా తీసుకున్నామా, వేరియస్ కాంపోనెంట్స్లో మనం ఎంటర్ అయినామా, ప్రయర్లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ ఏవి, రివ్యూ అదర్ అరేంజ్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నవా పేరెంట్ అండ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద కన్సల్టేషన్ ఫర్మేషన్. తర్వాత స్టాట్యుటరీ రికార్డ్స్ని చూడు పేరెంట్స్తో. రిజిస్టర్డ్ అండర్ సెక్షన్ 186, 190 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్. ఐడెంటిఫై ద చేంజెస్ ఇన్ షేర్ హోల్డింగ్ దట్ మైట్ హ్యావ్ టేకెన్ place during the reporting period. Next, question number 33. What is there in question number 33? The financial statements of Prabhu Limited has on 31st March 2020 are to be prepared under Division 2 of Schedule 3 of the Companies Act 2013. Comment on the disclosure complaints for Prabhu Limited from the following information in the financial statement which are required to be drawn up in compliance with India AS. So, India AS property, plant and equipment included 2.5 crores for బాయిలర్ ప్లాంట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్. ఇప్పుడు మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ డివిజన్ 2 షెడ్యూల్ 3 ప్రకారం ప్రిపేర్ చేస్తుంది కంపెనీ. సో డిస్క్లోజర్ కంప్లైంట్స్ని కామెంట్ చేయాలి డిస్క్లోజర్కి ఫర్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్కి కరెక్ట్ కదా అని చెప్పాలి. సో మనం ప్రాపర్టీ కింద చూపించినాము ఏది బాయిలర్ పాయింట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నది. సో అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్న బాయిలర్ పాయింట్ని మనం పీపీఈ అంటే ఏమి మొత్తం అయిపోయింది రెడీ ఫర్ యూజ్ ఉన్నదాన్ని మనము పీపీఈగా చూపించుకున్నాం. ఇది అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది కాబట్టి క్యాపిటల్ వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్గా చూపించుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్ ఇంక్లూడ్ 1.25 crores డిపాజిటెడ్ విత్ నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్ ఆన్ 31st March 2020 ఫర్ 18 months. ఇట్ ఈస్ షోన్ అండర్ కరెంట్ అసెట్స్. సో నీకు డిపాజిట్స్ ఉన్నాయంటే ఎనికి ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ అవుతాయి. సో అదర్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్లో నువ్వు డిస్క్లోజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ ఇంక్లూడెడ్ అండర్ క్యాప్షన్ బయలాజికల్ అసెట్స్ అదర్ దెన్ బేరర్ ప్లాన్స్. సో బయలాజికల్ అసెట్స్ అదర్ దెన్ బేరర్ ప్లాన్స్ అని నువ్వు చెప్తున్నావు. సో బేరర్ ప్లాన్స్ ఏవైతే ఉంటావో, ఏవైతే నాట్ ఏ బయలాజికల్ అసెట్స్ అదర్ దెన్ బేరర్ ప్లాన్స్, వాటిని నువ్వు ఏం దాని కింద చూపించుకోవాలి, ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్గా తీసుకోవాలి. అండ్ సమ్ ఆఫ్ 1.5 crores బీయింగ్ మోర్ కాస్ట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ ఫర్ బ్రింగింగ్ టు yield level the cashew nuts trees who yield period according to estimate shall not be less than 10 years. Now come to the answer. Disclosure of boiler plant అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంటే బాయిలర్ ప్లాంట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ షుడ్ బి షోన్ అండర్ ద హెడ్డింగ్ క్యాపిటల్ వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్తో ఎక్కడ చూపించుకోవాలి, మనం క్యాపిటల్ వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్లో చూపించుకోవాలి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే అది రెడీ టు యూజ్ ఉండాలి. ఇప్పుడు రెడీ టు యూజ్ లేదు, ఇది ఒక బాయిలర్ పాయింట్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది కాబట్టి క్యాపిటల్ వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్లో చూపించుకోవాలి. దిస్ ఇన్క్లూజన్ ఆఫ్ వాల్యూ బాయిలర్ ప్లాంట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ పీపీఈ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఆర్డర్. సో ఇన్క్లూజన్ ఏదైతే చూసుకుంటామో పీపీఈలో అది కరెక్ట్ కాదు. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇది డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్ డిపాజిటెడ్ విత్ నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్ డిపాజిట్ విత్ మోర్ దెన్ 12 months. సో ఎప్పుడైతే 12 months ఉండవో మెచ్యూరిటీ షల్ బి డిస్క్లోజ్ అండర్ అదర్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్. సో అదర్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్లో చూపించుకోవాలి, కరెంట్ అసెట్లో చూపించకూడదు. అండ్ దేర్ ఫర్ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ ₹1.25 crores ఇన్ ఏ నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్ ఫర్ 18 months హ్యాజ్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఆర్డర్. సో 18 monthsకి నువ్వు డిపాజిట్గా చేసినావు కాబట్టి అది కరెంట్ అసెట్ కాదు. సో వాటిని నువ్వు సపరేట్గా డిస్క్లోజ్ చేయాలి అదర్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్గా ఇన్ డివిజన్ 2 ఆఫ్ షెడ్యూల్ 3 ఫైనాన్షియల్స్లో. నెక్స్ట్ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ ఫర్ బ్రింగింగ్ టు yield level ఆఫ్ ది క్యాష్ నట్స్ ట్రీస్ కాస్ట్ ఆఫ్ 1.5 crores rupees for cultivation of bringing to yield level the cashew nuts trees whose yield period is more than 1 period. సో మనకి మోర్ దెన్ 1 period ఉంటే విల్ ఫార్మ్ పార్ట్ ఆఫ్ బేరర్ ప్లాంట్. సో అది బేరర్ ప్లాంట్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ నాట్ బి కన్సిడర్ హ్యాస్ బయలాజికల్ అసెట్ అదర్ దెన్ బేరర్. సో బయలాజికల్ అసెట్లో మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు బేరర్ ప్లాంట్ని. సో వాటిని మనం ఏ దానికి తీసుకోవాలి, ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్గా తీసుకోవాలి యాజ్ పర్
division should schedule 3 ప్రకారం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 34. You are appointed as an auditor of NME Limited, a listed company which is company providing information technology service across the globe. NME Limited was having turnover for the financial year ended 31st March 2021 22 crores. The company operates through 15 branches units. సో దీని యొక్క టర్నోవర్ ఎంత ఉంది? ఇక్కడ టర్నోవర్ వచ్చేసి 22 crores ఉంది అండ్ 15 బిజినెస్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అండ్ 130 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అక్కడ ద వరల్డ్కి. హ్యాజ్ అన్ ఆడిటర్, హౌ విల్ యూ డ్రాఫ్ట్ ద రిపోర్ట్ ఇన్ దిస్ కేస్? సో వెన్ కాంపోనెంట్ ఆడిటర్ audit report when component auditors report on the financial statement under an accounting framework different than the parent. So component parent different accounting framework ని యూజ్ చేస్తుంటే గ్యాప్ వస్తుంది అండ్ కాంపోనెంట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అండర్ అకౌంటింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి, గ్యాప్ వస్తుంది. సో నౌ వెన్ కాంపోనెంట్ ఆడిటర్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అండర్ అకౌంటింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ డిఫరెంట్ దెన్ ద పేరెంట్. సో ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ డిఫరెన్స్ ఉంటే ఎట్లా, ఆడిటింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ డిఫరెన్స్ ఉంటే ఎట్లా, ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ డిఫరెన్స్ ఉంటే అంటే అకౌంటింగ్ డిఫరెన్స్ ఉంటే ద పేరెంట్ మే హ్యావ్ కాంపోనెంట్ లొకేటెడ్ ఇన్ మల్టిపుల్ జాగ్రఫికల్ ఏరియాస్లో ఉంటాయి అవుట్ సైడ్ ఇండియా. అప్లైయింగ్ ద అకౌంటింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ గ్యాప్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ దెన్ దట్ ఆఫ్ parent in preparing its financial statements. So foreign companies prepare financial statement under different financial reporting framework which will be well known as. సో మనమేమో గ్యాప్తో ప్రిపేర్ చేస్తే వేరే వేరే కంట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు వేరే వేరే వాళ్ళ యొక్క గ్యాప్స్ తీసుకుంటారు. యూఎస్ గ్యాప్, ఐఎఫ్ఎస్, లోకల్ గ్యాప్ ఏవైతే ఉన్నో వాటి ప్రకారం ప్రిపేర్ చేస్తారు. సో లోకల్ కాంపోనెంట్ ఆడిటర్ని యూజ్ చేసుకుంటారు. మేబీ అనేబుల్ టు రిపోర్ట్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్డ్ అండర్ పేరెంట్ గ్యాప్ బికాస్ దేర్ ఈజ్ అన్ఫెమిలారిటీ విత్ ద సచ్ గ్యాప్. సో వాళ్ళ స్టాండర్డ్ ప్రకారం వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తారు, వాళ్ళు మన స్టాండర్డ్ ప్రకారం ప్రిపేర్ చేయలేరు, వాళ్ళకి అన్ఫెమిలారిటీ కాబట్టి. నెక్స్ట్ వెన్ ద కాంపోనెంట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ అండర్ ద అకౌంటింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్డ్ బై ద పేరెంట్ ఇన్ ప్రిపేరింగ్ గ్రూప్ ఆఫ్ కన్సల్టేషన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. మనం పేరెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఏం చేయాలంటే పర్ఫామ్ చేయమనండి, ఏంది కన్వర్షన్ చేయమనండి. ఆ కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఆడిటెడ్ కంపోనెంట్స్ ఉన్నావో, ఆడిటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నావో వాటిని కన్వర్షన్ చేయమని చెప్పాలి. ఫర్ ద ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్డ్ బై ద కాంపోనెంట్ టు ద ఫ్రేమ్వర్క్ అండర్ విచ్ ద కన్సల్టేషన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్. ద కన్వర్షన్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఆర్ audited by the principal to ensure that the financial information of the component is suitable and appropriate for the purpose of consolidation. సో కన్వర్షన్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు వాటిని ఆడిట్ చేసుకోవాలి. ఎవరు ఆడిట్ చేసుకుంటారు? ప్రిన్సిపల్ ఆడిటర్ ఆడిట్ చేసుకోవాలి. టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్ ఈ సూటబుల్ అండ్ అప్రోప్రియేట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కన్సాలిడేషన్. నెక్స్ట్ ఏ కాంపోనెంట్ మే ఆల్టర్నేటివ్లీ ప్రిపేర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ as outlined in the group accounting manual. To facilitate the preparation of group consolidation financial statement, the group accounting manual would normally containing all accounting policies including relevant disclosure requirements which are consistent with the requirement of the financial reporting framework under which the group consolidation financial statements are prepared. The local component auditor can then audit and issue an audit report on the component financial statements prepared in accordance with group accounting policies. So group accounting policies ప్రకారం ఫైల్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ వెన్ అప్లయింగ్ ద అప్రోచ్ ఆఫ్ యూజింగ్ గ్రూప్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్, ఒకవేళ కాంపోనెంట్ ఆడిటర్ వాళ్ళు గ్రూప్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ని యూజ్ చేస్తుంటే మనం చూసుకోవచ్చు. అండ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ ద కాంపోనెంట్స్ this ensures that information prepared under the requirement of the group accounting policies will be directly usable and relevant for the preparation of consolidation financial statements by the parent entity, eliminating the need for auditing by the auditor. The difference between the basis used by the component financial statement and the consolidated financial statement, the principal auditor can decide whether to relay. సో మనకు గ్రూప్ అకౌంటింగ్ పాలసీ చేసినప్పటికీ అవి రిలే కావాలా రిలే కావద్దు అనేది పేరెంట్ ఆడిటర్ చూసుకుంటాడు. అండ్ కాంపోనెంట్ ఆడిటర్ రిపోర్ట్కి రిఫరెన్సెస్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. కాంపోనెంట్ ఆడిటర్ వేరే వాళ్ళు చేసినారు ఇది అనేది. ఒకవేళ ఆడిటింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అన్న డిఫరెన్స్ ఉంటే నార్మల్లీ ఆడిట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఇంక్లూడింగ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ పర్ఫార్మ్డ్ అండర్ ఆడిటింగ్ స్టాండర్డ్స్ జనరల్లీ యాక్సెప్టెడ్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇండియన్ ఏస్ ప్రకారం మనం ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ ఆడిటింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ ఎనేబుల్ ద పేరెంట్ ఆడిటర్ టు రిలే అండ్ రిఫర్ టు ద అదర్ ఆడిటర్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇన్ దేర్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఆన్ ద కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్తో కన్సాలిడేషన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో రిఫర్ చేస్తాము. ద కాంపోనెంట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ షుడ్ ఆల్సో బి ఆడిటెడ్ అండర్ ఫ్రేమ్వర్క్ దట్ కరస్పాండింగ్ టు ఇండియా గ్యాస్ ప్రకారం ప్రిపేర్ చేస్తున్నట్లు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 35.
M&B Investment Limited is a company having paid up share capital of 1 crore. It is a subsidiary investors fund management limited. Major business of M&B Investment Limited is a pool of money from investors on collective basis and invest this money in various funds. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది 1 crore ఉంది, దానికి సబ్సిడరీకి సంబంధించి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్. ఇది మనం ఏమి ఇన్వెస్ట్మెంట్ లిమిటెడ్ చూడండి. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లిమిటెడ్, ఇది నాట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీ. M&B ఇన్వెస్ట్మెంట్ లిమిటెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీ కాదు. షేర్ హోల్డ్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది 1 crore ఉంది. అండ్ సబ్సిడరీ వచ్చేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంట్. అండ్ మేజర్ బిజినెస్ ఆఫ్ M&B ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ ఈజ్ పూల్ మనీ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ కలెక్టివ్ బేసిస్ అండ్ ఇన్వెస్ట్ దిస్ మనీ ఇన్ వేరియస్ ఫండ్స్. సో ఇన్వెస్టర్ నుంచి మనీని పూల్ తీసుకొని అంటే మనీని కలెక్ట్ చేసుకొని ఇవి వేరే ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తుంది. ద కంపెనీ పూల్ 10 crores ఫ్రమ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ విచ్ రిప్రజెంట్ ద కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్. వైల్ ఆడిటింగ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అండ్ ఆఫ్ M&B ఇన్వెస్ట్మెంట్ లిమిటెడ్ CAX observed that whole amount of 10 crores pool has been invested in the shares, the debentures of various companies, and profit added due to appreciation of the price of the shares has been distributed to various shareholders of the company. Now CAX raised on an issue while auditing the financial statements of M&B Investment Limited whether consolidation financial statements are required under section 129(3) of the Companies Act. Analyze the above issue and given your opinion. So 129(3) ప్రకారం మనం ఆడిట్ చేయకూడదు అనేది ఇది క్వశ్చన్. సో అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 129(3) ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 వేర్ ఏ కంపెనీ హ్యాస్ 1 or more సబ్సిడరీస్. 1 or more సబ్సిడరీ అంటే ఆ సబ్సిడరీని మనం అసోసియేట్ కానీ జాయింట్ వెంచర్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాం. ఇన్ అడిషన్ టు ఇట్స్ ఓన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ ఏ కన్సల్టేషన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అండ్ ఆల్ ద సబ్సిడరీస్ ఇన్ ద సేమ్ ఫార్మ్ అండ్ మేనర్ ఆన్ హిట్స్ ఓన్. సో కంపెనీ అనేది కన్సల్టేషన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ని ప్రిపేర్ చేయాలి. అండ్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 129(6) ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కావాలనుకుంటే కొన్ని క్లాస్ ఆఫ్ మెంబర్కి నోటిఫికేషన్ చేసి ఎగ్జామినేషన్ ఇస్తుంది. ఎనీ క్లాస్ ఆఫ్ మెంబర్స్కి కంపెనీస్కి ఫర్ కంప్లైయింగ్ విత్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ సెక్షన్ 129 చూసుకోవడానికి. అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంటిటీ ఇన్ అన్ ఎంటిటీ దట్ అబ్టైన్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ 1 or more investors for the purpose of providing these investors with investment management services. సో ఇందులో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంటిటీ ఈ దట్ ఎంటిటీ. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంటిటీ అని ఎప్పుడు అంటాము? అబ్టైనింగ్ ఫండ్ ఫ్రమ్ 1 or more ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి తీసుకొని ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ దోస్ ఇన్వెస్టర్ విత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్. ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలి? ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. అండ్ కమిట్ టు ఇన్వెస్టర్స్ దట్ ద బిజినెస్ పర్పస్ ఈజ్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్స్ సోలోలీ ఫర్ రిటర్న్ ఫర్ క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్కమ్ ఆర్ బోత్. సో బిజినెస్ యొక్క పర్పస్ ఏమనేది క్లియర్గా చెప్పాలి. బిజినెస్ యొక్క పర్పస్ ఏమి? క్యాపిటల్ నుంచి అప్రిషియేషన్ తీసుకోవడము అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్కమ్కి తీసుకురావడము అండ్ బోత్ చేయడము. నెక్స్ట్ మెజర్ అండ్ ఎవాల్యుయేట్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్షియల్లీ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాజ్ ఫేర్ వాల్యూ. సో అన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్ని మనం ఫేర్ వాల్యూ బేసిస్లో చేస్తుండాలి, మెజర్ చేస్తుండాలి అండ్ ఎవాల్యుయేట్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంటిటీ నీడ్ నాట్ ప్రజెంట్ కన్సల్టేషన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. సో కన్సల్టేషన్ ఫైనాన్షియల్ ప్రిపేర్ చేయాల్సిన ఏదైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంటిటీ ఉందో అది కన్సల్టేషన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ పేరా ఇండియా IAS 112 టు మెజర్ ఆల్ ఇట్స్ సబ్సిడరీస్ అండ్ దాని యొక్క సబ్సిడరీస్ అన్ని ఎప్పుడైతే ఫేర్ వాల్యూ ఎంటిటీ షెల్ డిటర్మైన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎంటిటీ. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంటిటీగా డిస్క్లోజ్ చేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ సబ్సిడరీ ఎంటిటీస్ అని FVTPL ఫేర్ వాల్యూ టు PNLతో చేస్తుంటే అప్పుడు మనం కన్సల్టేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. హౌఎవర్ యాజ్ పర్ పేరా 33 of India IAS 110 parent of investment entity shall consolidate all entities that it controls including those controlled through investment entity unless the parent itself is an investment entity. So parent అనేది కంపల్సరీ అన్నిటిని కన్క్లూడ్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ పేరెంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంటిటీ అయితే అప్పుడు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో అప్లయింగ్ ద అబౌవ్ ప్రొవిజన్ గివెన్ ఇన్ M&B Investment Limited which fulfill all conditions stated above, it is an investment entity. By applying the para 31 and 33 India IAS 111 it can conclude that M&B Investment is not required to consolidate financial statement as per section 139(3) of Companies Act 2023. సో అది అన్ని సాటిస్ఫై చేసింది కాబట్టి ఎందుకు వేరే ఇన్వెస్టర్ నుంచి ఫండ్ని కలెక్ట్ చేస్తుంది, వేరే కలెక్ట్ చేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తుంది, రిటర్న్స్ కోసం పెడుతుంది కాబట్టి అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంటిటీగా ట్రీట్ చేస్తాం. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంటిటీ కాబట్టి FVTPLలో ఫేర్ వాల్యూ త్రూ PNLలో చేస్తే చాలు, వాళ్ళ యొక్క ఏవైతే షేర్స్ని తీసుకుంటుందో వాటిని ఇన్వెస్ట్మెంట్ని. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 36. టీ లిమిటెడ్ ఈజ్ హోల్డింగ్ 68%. సో టీ లిమిటెడ్ ఉంది, హోల్డింగ్ ఎంత ఉంది? బి లిమిటెడ్ 68% హోల్డింగ్ చేస్తున్నాము టీ లిమిటెడ్లో. బి లిమిటెడ్
అండ్ షేర్స్ ఆఫ్ సి లిమిటెడ్. సో సి లిమిటెడ్లో 51% ఉంది హోల్డింగ్ వచ్చేసి. ఓకే. ఆర్ఎస్ కో చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఆర్ సబ్ స్టాట్యుటరీ ఆడిటర్ ఆఫ్ టీ లిమిటెడ్. ఎంఎన్ కో స్టాట్యుటరీ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఆర్ ద స్టాట్యుటరీ ఆడిటర్ ఆఫ్ బి లిమిటెడ్ అండ్ సి లిమిటెడ్. ఎంఎన్ కో have qualified the report of B Limited due to material discrepancies. So, due to material discrepancies in standard and financial statement, while framing the opinion on consolidated financial statements of T Limited, RN Co principal auditor have ignored the qualification of B Limited, considering the not material at group level. So, in carrying out the audit of standalone financial statement, the computation of materiality for the purpose of issuing an opinion on the standalone financial statement of each component would be done component wise. So, standalone financial statement ఎట్లా చేసుకుంటాం మనము, ఒపీనియన్ ఇచ్చేది. Computation of materiality for the purpose of issuing opinion on the standalone financial statement of each component would be done component wise చేయాలి standard and basis law. And however, with regard to determination of materiality during the audit consolidation financial statements, the auditor should consider the following. So consolidation చేసేటప్పుడు ఏమేమి కన్సిడర్ చేయాలి అంటే, ఫస్ట్ ద ఆడిటర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు కంప్యూట్ మెటీరియాలిటీ ఫర్ ద గ్రూప్ హ్యాజ్ ఎ హోల్. సో హ్యాజ్ ఎ హోల్గా మెటీరియాలిటీ ఎంత అనేది చూసుకోవాలి. దిస్ మెటీరియాలిటీ షుడ్ బి యూజ్డ్ టు అసెస్ ద అప్రాప్రియేట్నెస్ ఆఫ్ కన్సల్టేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్స్, దట్ ఈస్ పర్మనెంట్ అడ్జస్ట్మెంట్కి అండ్ కరెంట్ పీరియడ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్కి యూజ్ చేసుకోవాలి. ఆ మెటీరియాలిటీని యాజ్ ఎ హోల్గా కన్సిడర్ చేసుకో. నెక్స్ట్, పేరెంట్ ఆడిటర్ can also use materiality computed on the group level to determine whether the component financial statements are material to the group, to determine whether they should scope of additional components are considered using the work of other auditor as applicable. సో ఒకవేళ ఈ వేరే కాంపోనెంట్ని వేరే ఆడిటర్ ఆడిట్ చేస్తున్నప్పటికీ ఆ ఆడిటర్ కూడా ఈ మెటీరియాలిటీని యూజ్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం, నో ఇష్యూ. అండ్ వేరే హ్యాజ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆడిటర్ ఆల్సో కంప్యూట్స్. సో principal auditor also computes materiality for each component and communicate to the component auditor if he believes he required to and favor. ఒక్కోసారి ఏం చేయొచ్చు అంటే ప్రిన్సిపల్ ఆడిటర్ వేరే వేరే కాంపోనెంట్కి వేరే వేరే మెటీరియాలిటీని క్యాలిక్యులేషన్ చేసి ట్రూ అండ్ ఫేర్ వ్యూ కోసం ఆ కాంపోనెంట్ ఆడిటర్కి చెప్పొచ్చు. అండ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆడిటర్ ఆల్సో అబ్టైన్స్ certain confirmation from component auditor like independency, code of ethics, certain information required for consolidation and disclosure requirements. సో కాంపోనెంట్ ఆడిటర్ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ని తీసుకోవచ్చు. మీకు ఇండిపెండెన్సీ ఎట్లుంది, కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, సర్టెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంది, కన్సల్టేషన్ ఏముంది, డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎట్లుందని. హౌఎవర్, వైల్ కన్సిడరింగ్ ద అబ్జర్వేషన్స్, ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మోడిఫికేషన్ అండ్ హర్ ఎంపసిస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ SS 705 and 706 of the component auditor in his report on the standalone financial statement, the principle of SS 600 need to be considered. సో SS 600 దట్ ఈస్ యూజింగ్ ద వర్క్ ఆఫ్ అనదర్ ఆడిటర్ ఎట్లయితే యూజ్ చేస్తామో అట్లా తీసుకోవాలి ఏది కాంపోనెంట్ ఆడిటర్ని. అండ్ మోడిఫికేషన్ రిపోర్ట్ ఇతని యొక్క అబ్జర్వేషన్తోనే ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్, కాంపోనెంట్ ఆడిటర్ ద పేరెంట్ ఆడిటర్ షుడ్ కంప్లై విత్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ SS 600 యూజింగ్ ద వర్క్ ఆఫ్ అనదర్ auditor, and this concept materiality to be considered while considering the observations of component auditor. And hence RS Co cannot ignore the qualification of B Limited while framing the opinion of consolidation financial statements. So qualification B Limited qualification ni ignore చేయకూడదు. నెక్స్ట్, ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ షోన్ సమ్మరీ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైడ్ మిస్టేట్మెంట్స్. సో అక్యుములేటెడ్ డిప్రిషియేషన్ ఎంత ఉంది, 20 ఉంది. డిప్రిషియేషన్ ఎంత చూసినాము, ప్రాఫిట్ చూసినాము. ఇన్కరెక్ట్లీ క్యాలిక్యులేటెడ్ డిప్రిషియేషన్ ఆన్ సైడ్ లైన్ బేసిస్. బ్యాడ్ డేట్ ఎక్స్పెన్సెస్ 45 ఉంది. అలవెన్స్ ఫర్ బ్యాడ్ డేట్ 45 చూపించాము. ఐడెంటిఫై రిస్క్ ఓవర్ బ్యాడ్ డేట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఏజింగ్ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్ బ్యాలెన్సెస్. Now, overall materiality for his audit was calculated and agreed was 50 lakhs. So overall materiality ఎంత తీసుకున్నాము, 50 lakhs తీసుకున్నాము. Which of the following scenario would be best approach? సో ఏది మనకి బెస్ట్ అప్రోచ్ అవుతుందనే చూసుకుంటే ఇక్కడ బెస్ట్ అప్రోచ్ మనకి ఏమవుతుంది, ద ఆడిట్ టీమ్ డస్ నాట్ నీడ్ టు కమ్యూనికేట్ ది సమ్మరీ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైడ్ మిస్టేట్మెంట్స్. సో ఏవైతే నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసినావో అవి కమ్యూనికేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని అంటున్నారు. సో ఫైండింగ్ అనేది నువ్వు చేసినావు, ఫైండింగ్ చేసినప్పుడు నువ్వు వాళ్ళకి కమ్యూనికేట్ చేయాలి, ఇది కాదు. ద ఆడిట్ టీమ్ షుడ్ ఆస్క్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద అకౌంట్ టీమ్ టు మేక్ జనరల్ ఎంట్రీస్ టు కరెక్ట్ ద మిస్టేట్మెంట్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇమీడియట్లీ. సో ఇంత పెద్ద అమౌంట్ని నువ్వు డైరెక్ట్గా అకౌంటెంట్తో చేంజ్ చేయమని చెప్పకూడదు. సో టోస్ చార్జ్ విత్ గవర్నెన్స్తో మనం మాట్లాడుకోవాలి ఫస్ట్. నెక్స్ట్, ద ఆడిట్ సీనియర్. సో సీనియర్ వచ్చినాడు. ద ఆడిట్ సీనియర్ కమ్యూనికేట్ all the identified statements at the appropriate level management of the entity in a timely manner. This work correct. And management does not see the accumulated misstatement would lead to financial statement being materially misstated and therefore require them to uncorrected and not to the written representation. With written representation istamante saripodu. The audit senior communicate all the identified misstatement to the appropriate level of management of the entity and a timely management. The management
can assess the findings and confirm they are in agreement. So assume management agrees, they will be requested to make necessary corrections. So necessary correction చేసే లాగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 38. Below is an extract from the list of supplier statement as at 31st March 2022 held by the company and corresponding payables ledger balance at the same date along with the some commentary on the noted differences. Subha Company and Lab Company 78 through 35 payable ledger balance ఎంత ఉన్నాయి 66 205 statement balances. The difference of the balance of Subha Company due to invoice which under dispute due to defective goods which were returned on 30 March 2022. Which of the following audit procedure should be carried out to confirm the balance owing to Subha Company? Now ఏం చూసుకోవాలి ఇక్కడ అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే రివ్యూ చేయాలి. ఏం రివ్యూ చేసుకోవాలి? పోస్ట్ ఈ క్రెడిట్ నోట్స్ ఇవ్వక ముందుకు ఎట్లుంటుంది అనేది చూసుకోవాలి. అంటే ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిన తర్వాత అయితే క్రెడిట్ నోట్స్ని ఇవ్వాలి. ఆర్ నువ్వు ముందరనే చెక్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే రిటర్న్ చేసేయాలి గూడ్స్ని. డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇన్వాయిస్ ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం డిఫెక్టివ్ గూడ్స్ కాబట్టి క్రెడిట్ నోట్ అన్న ఇష్యూ చేయాలి ఆఫ్టర్కి వచ్చినప్పుడు, ఆర్ ముందరనే గూడ్స్ని రిటర్న్ చేయాలి. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి చేయాలి. సో రివ్యూ పోస్ట్ ఇయర్ ఎండ్ క్రెడిట్ నోట్ ఫర్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ రిటర్న్. సో క్రెడిట్ నోట్ అన్న చూసుకో పోస్ట్ తర్వాత అయితే. ఆర్ బిఫోర్ అయితే ఇన్స్పెక్ట్ ప్రీ ఇయర్ ఎండ్ గూడ్స్ రిటర్న్ నోట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ సెంట్ బ్యాక్ టు సప్లయర్స్. గూడ్స్ అన్న సెంట్ బ్యాక్ చేసి ఉండాలి. సో 1, 2 రెండు కరెక్టే. సో సి ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 39. Dharma and Karma Company Limited has prepared its financial statement for the financial year 21-22 which were approved by the board of directors of the company and thereafter they are signed by the chairperson of the company authorized by the board as well as CEO, CFO, CS respectively. Also its board report was signed by its managing director as well as by executive director. You are required to comment whether the financial statements and the board report of the company have been signed by the person mandatorily required to sign as prescribed by the relevant act. సో ఎవరెవరు సైన్ చేయాలి అంటే యాక్చువల్గా యాజ్ పర్ సెక్షన్ 134 ప్రకారం ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఇంక్లూడింగ్ కన్సల్టేషన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ ఎనీ షిల్ బి అప్రూవ్డ్ బై బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. ఎప్పుడు బిఫోర్ దే సైన్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ బై ద చైర్పర్సన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ వేర్ హీ ఈజ్ ఆథరైజ్డ్ బై ద బోర్డ్ ఆర్ బై 2 డైరెక్టర్స్ అవుట్ ఆఫ్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చూడాలంటే ఎవరెవరు సైన్ చేయాలంటే ఒక చైర్పర్సన్ అయినా సైన్ చేయాలి, చైర్పర్సన్ ఆర్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కన్నా సైన్ చేస్తుంటే ఇద్దరు సైన్ చేయాలి. ఇద్దరిలో ఒకరు కంపల్సరీగా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఒకరు అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్ తర్వాత కంపెనీకి కన్నా ఒకవేళ ఇఫ్ ఎనీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ చేసేసాం, CEO ఆర్ CFO ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు చేయాలి. CEO కానీ నేమ్స్ ఏమన్నా కానీ CEO ఆర్ CFO ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు సైన్ చేయాలి. అండ్ తర్వాత కంపెనీ సెక్రటరీ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు కూడా సైన్ చేయాలి. ఈ మెయిన్ పర్సన్స్ వీళ్ళనమాట. సో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ చైర్మన్, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్లో ఇద్దరు చేయాలి. ఇద్దరిలో ఒకవేళ MDగానే ఉంటే ఒక MD కంపల్సరీ చేయాలి. అండ్ CEO ఆర్ CFO అండ్ CS వీళ్ళందరూ కంపెనీలో ఉంటే వీళ్ళు సైన్ చేయాలి. ఒకవేళ అది 1% కంపెనీ అయితే ఓన్లీ 1 డైరెక్టర్ ఉంటారు కాబట్టి ఆ డైరెక్టరే సబ్మిట్ చేసి రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయాలి ఆడిటర్కి. సో ఇక్కడ అదే చెప్తారు 134 ప్రకారం. సో యాజ్ పర్ సెక్షన్ 134 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ కన్సల్టేషన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ ఎనీ షిల్ బి ప్రిపేర్డ్ by the board of directors before they are signed on behalf of the board by the chairperson of the company where he is authorized by the board or by 2 directors out of which one shall be managing director if any and chief executive officer or chief financial officer and the company secretary of the company wherever they are appointed, or in case of 1% company only 1 director for submission of the auditor for his report thereon. Next the board's report shall be signed by its chairperson. So board's report ever sign cheyali chairperson of the company if he is authorized by the బోర్డ్. ఒకవేళ ఆయన ఆథరైజ్ కాకుంటే అట్లీస్ట్ 2 డైరెక్టర్ చేయాలి. ఒకవేళ ఆ కంపెనీలో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అంటే ఒకరు కంపల్సరీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ చేయాలి. హియర్ Dharma and Karma Company Limited had prepared its financial statement for the financial year 21-22 which were approved by the board of directors of the company and therefore they were signed by the
chairperson of the company has authorized by the board as well as by its CEO, CFO, CS respectively. Also, board report was signed by the managing director as well as by executive director. Next, hence it can be said that financial statements of the and board of directors Dharma and Karma have been signed in accordance with 134 of Companies Act 2013. Next, question number 14. Next, question number 40. What is there in question number 40? RIMI Limited. So, RIMI Limited was set up initially as a private limited company. Subsequently, it got converted into public. So, first మనం ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీగా స్టార్ట్ చేసినాము, దాన్ని మనం ఏం చేసినాము, పబ్లిక్ కంపెనీగా కన్వర్ట్ అయింది. ద కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ ప్లాన్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ బట్ బిజినెస్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ అన్ ఆర్గానిక్ మేనర్. సో బిజినెస్ అనేది ఆర్గానిక్ మేనర్లో మూవ్ కావడం లేదు. ద కంపెనీ హ్యాస్ అక్వైర్డ్ 2 కంపెనీస్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఫ్రాన్స్ ఇన్ సెప్టెంబర్. సో 2 కంపెనీస్, ఒకటి ఇండియాలో ఒకటి ఫ్రాన్స్లో బిజినెస్ని అక్వైర్ చేసింది. ద కంపెనీ కంట్రోల్స్ బోత్ ఆఫ్ దీస్ కంపెనీస్ యాజ్ పర్ క్రైటీరియా లేడ్ డౌన్ ఇన్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అప్లికబుల్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. సో కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం రెండింటిని. ద మేనేజ్మెంట్ స్టార్టెడ్ డిస్కషన్ విత్ ద ఆడిటర్ రిగార్డింగ్ ద ఆడిట్ వేర్ ఇట్ ఆల్సో పాయింటెడ్ అవుట్ బై ద ఆడిటర్ ద మేనేజ్మెంట్ should also prepare consolidation financial statement if want. So management need your advice on the same. Management consolidation financial statement prepare చేయాలి అనుకుంటుంది. Yes, management is responsible for the preparation and presentation of financial statement ki management must prepare the consolidation financial statement as per requirement of Companies Act 2013. So option A is correct. So no choice అనేది లేదు, ప్రిపేర్ ఏం లేదు, రిక్వైర్ కాదు. సో ఆప్షన్ ఏ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 41. జమ్ము అండ్ సుధర్మా ఇన్వెస్ట్మెంట్ లిమిటెడ్. సో ఎవరు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ లిమిటెడ్ ఇదే కంపెనీ హ్యావింగ్ పేడ్ అప్ క్యాపిటల్ 1 crore. ఇట్ హ్యాస్ సబ్సిడరీ ఏముంది, ఇక్కడ హెడ్ ఆఫీస్ వచ్చేసి ఒక కంపెనీ ఉంది అండ్ దీనికి ఒక సబ్సిడరీ ఉంది. అండ్ సబ్సిడరీ వచ్చేసి ఇన్వెస్టర్ ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ లిమిటెడ్. మేజర్ బిజినెస్ ఆఫ్ జమ్మూ లిమిటెడ్. సో జమ్మూ గురించి, ఈ జమ్మూ గురించి హెడ్ ఆఫీస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. మేజర్ బిజినెస్ ఏమంటే మనీని పూల్ చేస్తుంది ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టర్ నుంచి అండ్ కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది అండ్ ఇన్వెస్ట్ ద మనీ ఇన్ వేరియస్ ఫండ్స్. This company pool 12 crores from number of clients which represent company's shareholder. While auditing books of accounts of Jambu and Sudharma Invest Limited, CA Vardhaman observed that whole amount of 12 crores pool has been invested in the shares and debentures of various companies and profit earned due to appreciation of the price of these shares have been distributed to various shareholders of the company. So performance of all its investment is measured on fair value basis. So వాళ్ళు ఫేర్ వాల్యూ బేసిస్లో పర్ఫామ్ చేస్తున్నావు ఆల్ ఏవైతే పర్చేస్ చేస్తున్నావు వాటిని. నౌ సీఏ వర్ధమన్ రైజ్డ్ అన్ ఇష్యూ వైల్ ఆడిటింగ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ సుధర్మా ఇన్వెస్ట్మెంట్ లిమిటెడ్ వేరే కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ అండర్ సెక్షన్ 129(3). సో అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంటిటీ అయితే అండ్ దాని యొక్క సబ్సిడరీస్ అన్ని ఫేర్ వాల్యూ త్రూ పిఎన్ఎల్ కనెక్ట్ చేస్తుంటే అప్పుడు కన్సల్టేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు యాజ్ పర్ సెక్షన్ 129(3) ప్రకారం. సో యాజ్ పర్ సెక్షన్ 129(3) ప్రకారం కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 where a company has one or more subsidiaries including associate కానీ జాయింట్ వెంచర్ కానీ అండ్ ఇన్ అడిషన్ టు ఓన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్తో పాటు అది కన్సల్టేషన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ని కూడా ప్రిపేర్ చేయాలి ఆల్ సబ్సిడరీకి ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ సేమ్ ఫామ్లో అండ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్ కే. యాజ్ పర్ సెక్షన్ 129(6) ప్రకారం కంపెనీస్ యాక్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మే ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ ఆర్ అన్ అప్లికేషన్ బై క్లాస్ ఆర్ క్లాసెస్ ఆఫ్ కంపెనీ బై నోటిఫికేషన్ exempt any class or classes of company for complying any requirement under section 129 or the rules made under. So an investment entity is an entity that obtain investment entity అని మనం ఎప్పుడు అంటామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ obtaining funds from one or more investor for the purpose of providing this investor with investment management service. సో ఇన్వెస్టర్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తామని ఫండ్స్ని అబ్టైన్ చేసుకుంటుంటే ఆర్ కమిట్స్ టు ఇట్స్ ఇన్వెస్టర్ టు ఇట్స్ బిజినెస్ పర్పస్ వచ్చి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్స్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడమే మెయిన్ బిజినెస్ యొక్క పర్పస్ అయితే solely for return for capital appreciation or investment income or both, and measures and evaluate the performance of substantially all of its investment on fair value basis. So fair value basis లో కన్నా చేస్తూ ఉంటే అన్నిటినీ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంటిటీ need not present consolidated financial statement if it is required in accordance with para 31 of TDS 110 to measure all of its subsidiary at fair value to P&L. సో ఫేర్ వాల్యూతో పిఎన్ఎల్తో చూసుకోవాలి. ఏ పేరెంట్ షెల్ డిటర్మైన్ వెదర్ అట్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంటిటీగా తీసుకుంటాము. సో అవెవర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇండియా ఎస్ 116 పేరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంటిటీ షెల్ కన్సాలిడేట్ ఏదైతే పేరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంటిటీ ఉందో అది కన్సాలిడేషన్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఒకవేళ అదే
ఇట్ కంట్రోల్ చేస్తున్నదాన్ని కాల్డ్ కంట్రోల్ త్రూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంటిటీస్ చేస్తుంటే అన్లెస్ పేరెంట్ అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంటిటీ అది తప్ప. నెక్స్ట్ అప్లయింగ్ ద అబోవ్ ప్రొవిజన్స్ ఇన్ ద గివెన్ కేస్ జమ్మూ అండ్ శర్మా ఇన్వెస్ట్మెంట్ లిమిటెడ్ విచ్ ఫుల్ఫిల్ ద ఆల్ కండిషన్స్ అబోవ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంటిటీ. అదే హెడ్ ఆఫీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీ అయింది కాబట్టి సో నాట్ రిక్వైర్డ్ టు కన్సాలిడేట్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 129(3) ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ చాప్టర్ చూద్దాం.